current change of management of plant diseases. So that contain a number of slides. So if possible, you can show that slide at the time of my lectures. Is it possible? Sir, I had not received the mail. Oh. I had not received the mail, sir. Okay, wait. Sir, you have the PowerPoint presentation with you? But I don't have any such experience, so that I shall not be able to do so. No, sir. I'm guiding you what to do at this time. There is a PowerPoint presentation with you. On the screen of my laptop screen? No. No, sir. You have your PowerPoint presentation with you. That in my mail. Yes, sir. Please open the mail. Please open your PowerPoint presentation which you want to present. Because I have to go my mail, Yahoo mail. Yes, sir. Please go. Okay. Oh, you are doing it from mobile, sir? No. Or laptop? I'm the laptop. Okay, sir. Then please open the new tab. Open the new tab. Just see at the top. There is one plus sign at the top. New tab. Yes. Sir, please open that tab. Okay. Then you open your mail. You open your mail, sir. Yes. So then your PowerPoint presentation, please open your PowerPoint presentation. You click on your PowerPoint presentation. I cannot. And minimize it. I cannot find it on my screen, PowerPoint presentation. So in your laptop, you have saved it somewhere, your PowerPoint presentation? No, it is in my mail, actually. Then, sir, please open your mail. Yes. Or if you would have mailed me, then I would have presented over here. Okay. If you can mail me, then I will download and present it over here. Okay. So then what you are preferring to do? You will mail me or you will open the slide over there? So I am sending you to your mail address, okay? Okay, sir. Please. নম্রতা তোমার মেলটা দিয়ে দাও, মেল আইডিতে স্যারকে বলে দাও। আমি মেল করে দিয়েছিলাম ওনাকে। ও আচ্ছা, মেল আইডিটা আছে ওনার কাছে। Sir, should I tell you my mail ID? Oh, I have sent you. You can check it. Yes, sir, I have got. Okay. So give me 2 minutes. I'll do this. Okay.
Okay, I had received. So, Shampadi, should we start the program? অবশ্যই শুরু Hello. করো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। A very good evening to all of you, and a very good evening to Sir. A warm welcome to all of you in the fifth day of session 2 of online web lecture series on theoretical botany for undergraduates, organized by Department of Botany, Sarojini Naidu College for Women. Today, we have with us Dr. Ashok Kumar Das Sir, an eminent professor. Sir's topic of today's lecture is on current trends in management of plant diseases. Hope you will be very much nourished with the today's lecture. So kindly be attentive and hear the lecture. You will find it very much fruitful. Sir, I will like to hand over the session to you. I'm starting the PowerPoint presentation. Okay, thank you, Namrata. I convey my once again. I convey my thanks to all of you for giving me this opportunity to deliver the lectures. Today's topic is the current trends of management of plant disease. The students who are participated today, all of you know that whenever there is a disease, there must be control measures. But is it possible to control the disease fully? That's why in some plant pathology textbooks, you can find the word management. We can manage the disease. We can minimize the rate of infection of the disease. That's why I have used the word management. But in many textbooks, you can find the word control. So, so far the management is concerned, that there are two main broad categories of management. One is conventional, another is advanced. Conventional means you are taking some measure like physical method of control, then cultural method of control. From the very beginning of the plant disease control, most of the experts, whether it is scientific community or farmers or agricultural workers, they emphasize their expertise actually on the physical method of control. Physical method of control means that either you can remove the previous year's plant debris and burn it, resulting in the formation of fumes, or cultural control. Suppose one farmer is plowing a land with the help of his instruments. Now, if that same instrument is used by the farmers to plow the land in another field, the soil particles which was attached with that instrument, the same soil particles will move to the second agricultural plot. So the first plot where the instrument was used, and if any organisms, the pathogens are present in that soil, with the help of that instrument, the pathogen will move to the next plot. So this was the technique. Once upon a time, this is placed under the cultural control. Washing of hands, washing of legs was very important for plowing a land. Suppose a farmer is plowing a land and the soil particles are attached with his leg, and the same person is plowing another land without washing his legs and hands. So if soil particles that person carry, so obviously the pathogens will move with that soil particles. So once upon a time, these were the... Sir, I want to interrupt. Is it visible? Pardon, Namrata? No, it's not Is it visible. visible? Is Yes, it first one visible? is The slides are Yes, visible? yes. Good. So once upon a time,
these were the controls. Solarization. Solarization means that the sunlight, the direct falling of the sunlight and the direct sunlights that come in contact with the soil particles or the plots, and that continuous application of that continuous receiving of the sunlight, so there is a creation of heat inside the in the soil surface, and that heat sometimes sometimes this heat kill the pathogens from the land. So the process or the methods earlier was the soil treatment, that is solarization, hot water treatments of seeds or other vegetative stocks, and then sanitation of the storehouse, the godown or the storehouse where the grains are stored. If that storehouse is unhygienic, if it is not is well aerated house, then there is every possibility of the infections. So these were the methods from the very beginning of the cultivation of the plot and the controlling of the plant disease. Then crop rotation was one of the previous methods. Suppose you have cultivated one crop in a plot, and you know this crop is infected by such and such pathogens, and the pathogen will appear in such and such months. And if you do not cultivate the same crop next year, then the pathogen will not be appear. You have to cultivate another crop. Then third year you have to cultivate another crop. So if you make a gap, then the pathogen who came earlier to infect the first crop, then if the pathogen feel that there is no available of that first crop, then the pathogen will be removed from that plot. This is crop cultivation. So these are the method: the soil treatment, hot water treatment of the seed. Sometimes student asked us this hot water treatment of the seeds. If we treat the seeds with hot water, then there is a possibility of the damage of the embryo, which is very important for their germinations. So you have to keep it in mind that the temperature of the water should not raise 50 or 55 degrees centigrade. It has been experimentally proved that such temperature never damage the embryo or endosperms. So at that time, when there is no application of the current methods of control measure, at that time farmers and experts, they emphasize their method of control on such and such methods. Then after that, then there is then after that, after the discovery of the chemical substances for controlling the plant disease, then this chemical control measure was applied along with the physical and cultural method. In 1635, first application of the chemical control that has been reported in different journals. That's 1637. This year was the first application of the chemical substance. Then after that, 1755, then 1760, then 1824. Why I am mentioning this year after a gap of several years? You can find 1637. And next slide, Normota, 1637, 1755. Because along with the different years, দেখবে যে বিভিন্ন ইয়ারে এক একটা করে কেমিক্যালের ডিসকভার হয়েছে। কোনো ইয়ারে দেখো আর্সেনিক ডিসকভার হয়েছে, ইন সাম ইয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য কপার সালফেট, ইন সাম ইয়ার ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য সালফার ডাস্ট। নেক্সট স্লাইডে তুমি পাবে সেটা। নেক্সট স্লাইড নম্রতা। Then in the year of 1885, next slide. Then in the year of 1885, no, previous one. 1885, it was the discovery of the Bordeaux mixture. I think the participants, you have heard the name of Bordeaux mixtures. Millardet was the scientist. He discovered the Bordeaux mixture.
and it was the combination of copper sulfate, lime, and water. And after the discovery of the Bordeaux mixtures, actually it is a French word, Bordeaux mixtures, we pronounce it Bordeaux mixture. And after the discovery of the Bordeaux mixtures, the Bordeaux mixture, it was the revolution, the control of the plant disease. So, and after that, in 1891, it was mercury chloride. And then in 1934, it was the dithiocarbamates, that is the discovery of the organic chemical compounds. Before that, all the chemicals were inorganic, and in 1934, it was the discovery of the dithiocarbamate, the organic one, the broad spectrum chemical components. And after that, next slide, after that you can find in 1970, from the 1970, next previous one, the next 1970, 1970, then discovery of the several zole group of compound. Zole means suffix is zole, meconazole, clotrimazole, fluconazole. You can find the zole group of chemical compound is also found in different antibiotics. The mycosis, that means disease caused by fungi in human and animals, and that persons use the ointment, that ointment may contain this zole group of antibiotic, clotrimazoles, mecanozoles. So after the discovery of the zole group of compounds, till today, even 2002-তেও একটা কম্পোনেন্ট তৈরি হয়েছে। এই কম্পোনেন্ট তৈরি হওয়ার পরের থেকেই যখন সায়েন্টিস্টরা রিয়ালাইজ করলো, when they realize that these chemical components which are actually used for the control of plant pathogens, they in one side they are giving good result, because if we use these chemical substances to control the plant disease, we can get good results as early as possible. On the other hand, there is a hazardous effect. Suppose we are spraying the chemical substances on the surface of the leaves. Soon after the application of the chemical substances, if there is rain, then all these fungicides, pesticides, insecticides wash out and will come in contact with the soil surface. And in the soil, you know, there are so many beneficial organisms like nostoc, anabena, azotobacter, rhizobia. So these fungicides may affect the beneficial organisms present in the soil. So this is a hazardous effect of chemical fungicides. Then another one, after application of this insecticides or pesticides or fungicides or bactericides, if any grazing animals like cow, goat, buffalo, if they move in that field and if they consume that crop, then that chemicals will enter the stomach of that grazing animals. There may be an effect. So in one hand, application of chemical substances to control the plant disease may find some beneficial role for quick control of the plant disease. On the other hand, there is hazardous effects. Hazardous effects means it is toxic to microorganisms, it's hazardous to environment, hazardous to grazing animals, hazardous to other organisms. So because of this hazardous effect, scientific community at that time try to bring some new or current concept of plant disease management. I have missed one important point, that was the regulatory methods. Namrata, you go the first second slides, you can find the regulatory methods. It's very important nowadays. Yes, this one. Regulatory methods is another important methods of plant disease control. You know the quarantine, যে শব্দটা তোমরা এখন প্রায় শুনতে পাচ্ছ, quarantine. This is very, very important. Once upon a time, the India, we don't had so many plant diseases in our country because there was no quarantine measurement or quarantine regulatory laws in our country.
For example, you know the lead blight of potato. The lead blight of potato, it was a disease of Ireland. And you have heard the name Irish famine. Once upon a time, their country, all the potato plants were attacked by Phytophthora infestants. It was a devastation. And it was a famine. It was called Irish famine. So actually it is not a disease of our country, but this disease is now available in our country. How? Second example, what disease of potato caused by Syncytium antibiotica? It was first reported in Hungary. But one visitor, when he visited in our country from that Hungary, then he brought some potato, whether it is in the form of chips or in the form of other potato, any product of potato. And after eating that, he thrown, there is a history, I am telling you that history, he thrown it, and from that, the disease was spread. So it was not a disease of our country. So similarly, similar to lead blight of potato or what disease of potato, there are so many diseases. These are not the disease of our country. Actually, it was originated in other countries, but now we are facing all these problems. Why? There was no such regulations. What are the regulations? Suppose visitors are coming, they are bringing the potato or any crop or any potted plants. So either they have to travel either by ship or by flight. So when they are coming in our country, either ship or flight, it is called port of entry. So at the port of entry, all the materials should be checked. There should be a research station near the port of entry or at the center of the port of entry. They will check all these things. And after that, when we receive these materials in our airport or shipyard, it is called port of exit. So in both port of entry and port of exit, there should be research stations. And the research workers, scientific communities, scientists, all will be involved to check the materials. আমরা যেমন অনেক সময় বিদেশ থেকে অনেক গম আমদানি করি, আমরা অনেক সময় যে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং রাশিয়া, ব্রাজিল এরা হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি গম উৎপাদন করে। আমরা একটা টাইমে গম ইম্পোর্ট করেছি এবং চেকিং হয়নি কখনো, অনেক সময় চেকিং হয়নি, কারণ আমাদের কোয়ারেন্টাইন যে রেগুলেশনস গুলো আমাদের কান্ট্রিতে তখন প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স পিরিয়ডেই হোক, পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স পিরিয়ডেই হোক, আমাদের কান্ট্রিতে ছিল না। আমি ছোট্ট করে আরেকটা এক্সাম্পল বলছি। 1962-তে যখন ইন্ডিয়া চায়না ওয়ার হয়, সেই ওয়ারের সময় ভারতবর্ষের যে কন্ডিশনস হয়েছিল, তখন আমেরিকান গভর্নমেন্ট আমাদের হেল্প করেছিল। PL 480 স্কিম বলে, তোমাদের ম্যাডামরা শুনেছে। সেই স্কিমে আমেরিকা গভর্নমেন্ট আমাদেরকে অনেক হুইট গ্রেনস দিয়েছিল। এন্ড তোমরা দেখবে সেই হুইট গ্রেনের সঙ্গে কিন্তু পার্থেনিয়ামের সিড মিক্স করে চলে এসেছে। এবং তোমরা দেখবে রেল ইয়ার্ডে, রেল লাইনের পাশে প্রচুর পার্থেনিয়াম পাওয়া যায়। So Parthenium is not a plant of our country. So without checking of that wheat grains, they have exported the wheat grains, we have received it. So Parthenium seeds have mixed it with the wheat grains. এবার আমরা Parthenium কে পাচ্ছি। The dangerous wheats available everywhere nowadays. So at the point of entry and point of exit, there should be research stations. There are so many postgraduate students, that means MSc student, MSc in Botany, after completion of their MSc or after completion of their PhD, they are getting job in plant quarantine station. Plant quarantine station, সেখানে zoology, সেখানে botany, প্রচুর স্টুডেন্টদের চাকরি হয়। দেখবে ইউপিএসসি তে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেয়। আমি তোমাদের বলছিলাম না যে শুধু স্কুল এবং কলেজ, ইউনিভার্সিটি না, প্রচুর ওপেনিং রয়েছে বটনি। এইরকম একটা ওপেনিং আজকে বললাম, প্ল্যান কোয়ারেন্টাইন স্টেশন। বিভিন্ন বর্ডার এরিয়াতে থেকে you can find this research station. In the road transport, you can find the research station in border area, shipyard, অথবা যেখানে এয়ারপোর্ট আছে সেখানে। So after inspection, the imported
grains or any vegetative stock or any seeds, these grains should be checked by the experts, and if they feel they are free from all sorts of diseases, no infection, then the experts will issue a certificates. And after issuing the certificates by the agency or the experts, then that grains will be distributed. Once upon a time, the India government, they don't have any such research station at the point of entry and point of exits. That's why so many diseases has come in our country. Actually, these are not the diseases of our country. Similarly, যেমন কোভিডে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ফার্স্ট ইনফেকশন কেরালাতে হয়েছে, এবং যেখানে যে লেবাররা এসেছিল মিডল ইস্ট কান্ট্রি থেকে বা আদার্স কান্ট্রি থেকে, সেখানে ফার্স্ট ধরা পড়েছে। সো ওই যখন লেবার ট্রাভেল করলেন সেখানেও তার ইন্সপেকশন হলো না, এবার কেরালা এয়ারপোর্টে নামার পরেও তার ইন্সপেকশন হলো না। সো একে বলে পোর্ট অফ এন্ট্রি, যেখান থেকে তিনি উঠছেন ফ্লাইটে সেখানে ইন্সপেকশন, এবং যেখানে নামছেন। আমাদের কোভিড ছড়ানোর পরে এখন আমরা দেখছি বিভিন্ন এয়ারপোর্টে তার টেস্টিং হচ্ছে। এইগুলোকে বলা হচ্ছে কোয়ারেন্টাইন, এইগুলোকে বলে রেগুলেশন। সেই রেগুলেশনারি মেথডস অফ প্লান্ট ডিজিজ কন্ট্রোল ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। If we checked, if we perform all this, if we maintain all this regulation properly and scientifically, we can check, we can manage so many diseases. Even এরকমও একটা হয়েছিল যে যখন when there was no such regulations in our country, actually I know it that India government actually introduced the regulatory methods of control from 60s, 60-এর দশক থেকে এটা চালু হয়েছিল। তার আগে কিন্তু প্রচুর ডিজিজ চলে এসেছে, যেমন ওয়ার্ড ডিজিজ এসেছিল 1953-তে, লেড ব্লাইট তার অনেক আগে এসছে, পাক্সিনা গ্রামিনিস তার অনেক আগে এসছে। তাহলে এগুলো আমাদের দেশের ডিজিজ নয়, এগুলো বিদেশের ডিজিজ সব, সেখানকার কান্ট্রির ডিজিজ আমাদের দেশে এসছে। তাহলে রেগুলেশন ছিল না, কোয়ারেন্টাইন মেজার্স নেয়নি সেরকম। তাহলে এটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট একটা স্টেপ বাই হুইচ উই ক্যান কন্ট্রোল। যদিও আননোয়িংলি যদি চলে আসে উইদাউট ইন্সপেকশনস both at port of entry and port of exit, তাহলে তারও কিন্তু কন্ট্রোল করার কতগুলো স্টেপস কিন্তু আছে। তোমরা যদি রেফারেন্স দেখো দেখবে এইসব আছে। কি না, তখন গভর্নমেন্ট কি করে, তখন দে পাবলিশড ইট both in রেডিও, টেলিভিশন, নিউজ পেপার, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, ফ্লেক্স, ব্যানার, যে এই গাছ যাদের বাড়িতে আছে, ইউ হ্যাভ টু রিমুভ অল দিস প্লান্টস, ইউ হ্যাভ টু ডিস্ট্রয় অল দিস প্লান্টস। যেমন তোমরা শুনেছো যে একবার যে চিকেনের যে তোমার চিকেনের যে ফ্লু হয়েছিল, সেখানে কালিং হচ্ছে, যেগুলো হেলদি চিকেন তাকেও মেরে ফেলা হচ্ছে। তার মানে সেখান থেকে স্প্রেডিংটা হতে পারে। তাহলে সাইট্রাস ক্যাঙ্কার যে বা তোমাদের সিলেবাসের কথাই বলি যে লেড ব্লাইট অফ পটেটো, যদি তখনকার দিনের কথা বলছি, তখন যদি এই মেজার নেওয়া হতো যে যাদের যাদের এগ্রিকালচার প্লটে পটেটো কাল্টিভেশন হচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু ডিস্ট্রয় দ্য পটেটো প্লান্ট টু প্রিভেন্ট দ্য স্প্রেডিং অফ দ্য ফাইটোপথরা ইনফেস্টেন্স। এরকম কিছু কিছু মেজারও কিন্তু নিয়ে বহু কান্ট্রি কিন্তু এই ডিজিজকে চেক করেছে। সো রেগুলেটরি মেথড ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট মেথডস বাই হুইচ উই ক্যান কন্ট্রোল দ্য ডিজিজ। তাহলে আমরা ফিজিক্যাল মেথড, কালচারাল মেথড, ফিজিক্যাল মেথড হচ্ছে তোমার সোলারাইজেশন, হিট ট্রিটমেন্ট, হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট, দেন কালচারাল কন্ট্রোলে আমরা বলেছি যে ক্রপ রোটেশন, and then chemical, then these are the conventional methods once upon a time. So after that, after the discovery of the after the application of the chemicals to control the disease, or after the application of regulatory laws, regulatory methods and chemical methods যখন চলতে থাকলো, এবং সাইড ইফেক্টস অফ দ্য কেমিক্যাল যখন রিয়েলাইজ করলো এক্সপার্ট যারা, তখন তারা কারেন্ট কনসেপ্ট, তখন তারা কারেন্ট ট্রেন্ডস এর দিকে তখন ঝুঁকতে থাকবে, বা আরো কন্ট্রোলকে আরো মডার্নাইজ কিভাবে করা যায় যাতে প্লান্টকে প্যাথোজেনকে কিল করা যায় এবং এনভায়রনমেন্টাল সেফ পজিশনে রাখা যায়। তখন তারা কি করলেন, তখন সো দে স্টার্টেড টু অ্যাপ্লাই দ্য নিউ মেথড অফ কন্ট্রোল, দেন দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল। Introduction of the biological control, it is one of the important control. I think you know the biological control means that is controlling of the pathogens, controlling of the biological
organisms with the help of another biological organism. That I told you yesterday, that what is biocontrol. That means the pathogen, if it is a living one, then that pathogen should be destroyed, should be killed by another living organism. This mechanism is biological control. Most of the participants, most of the students who are participate today, you have the idea that diseases are only caused by the living organisms. No, disease may be caused by non-living organisms. If you ask me, sir, non-living organisms are also responsible to cause the disease? Yes, you know it. It was a part of your class 12 syllabus. You know the chlorosis, you know the necrosis. Suppose some elements are deficient in the soil. Some elements are deficient in the soil. So because of the deficiency of that elements, you can find some symptoms on the leaf surface, either in the form of some lesion or in the form of some spots. And that is a disease, is a chlorosis, is a yellowing, is a browning. So disease may be caused by both living and non-living organisms. Keep it in your mind, because this is very important. I have asked so many students that, and they answered that yes, disease is always caused by living organisms. Today, students, you have known that disease may be caused by non-living organisms. It is because of the deficiency of some elements, or by air pollutants, or by any hormones. Can you imagine? You have studied hormone, growth hormone, auxin gibberellin. There is lots of physiological role of that hormone, but these hormones sometimes play a vital role in causing the disease. For example, crown gall, Agrobacterium tumefaciens, where there is a role of auxin. Hypertrophy and hyperplasia. Sometimes these hormones plays a very important role, either by the formation of hypertrophic symptoms or hyperplastic symptoms. One is abnormal growth of the size of the, increase the size of the cells. On the other hand, it is the continuous division of the cells. So disease may be caused by non-living organisms. So here it is the biological control where one living organism is destroyed by another living organism. And there is a mechanisms behind this. There are the mechanisms for killing this pathogen. The name of the mechanisms are antagonisms. Antagonisms means destruction of the pathogens by antagonistic organisms. That means one pathogen, that pathogen will be killed by another organism. The organism which is killing the pathogen, it is called antagonist, and the mechanisms is antagonize. For example, you know Bacillus thuringiensis. It is a very known pathogen, Bacillus thuringiensis, and this Bacillus thuringiensis, you know, it is very much used in controlling so many pathogens. Similarly, Trichoderma viride is a fungal antagonist. This Trichoderma viride is used to kill so many pathogens like Pythium, like Phytophthora, Fusarium, etc., etc. Similarly, Actinomycetes is another group of organisms. Streptomyces is one of the important organisms. Then virus, first virus, you know the bacteriophage. That bacteriophage can kill the bacteria. Then higher plants, asparagus, crotalaria. Can you imagine? These higher plants sometimes plays a vital role to kill some pathogens, nematodes. So biological control is very, very important. So application of the biological control, there is a positive side of this application of the biological control, because there is no hazardous effect. Sometimes some experts, they have compared the biological control with the chemical control, and according to their opinion, chemical control is such a control where you can get results, or you can kill the organisms within a very short time, but lots of hazardous effects. But biological control, it will take long times, but no hazardous effect. It may be a questions, we generally said these questions both in UG and PGs, that why biological control is important in compared to chemical control.
or what are the beneficial role of the biological control. So biological control, I told you, the organisms, the living organisms which are used to kill the pathogen, that organisms belongs to the category of fungi, bacteria, actinomycetes, hair plants, viruses, etc., etc. These organisms, they secrete some chemicals, that secrete some substances. That substances are poisonous to the incoming pathogens. This is the mechanism that is called antagonisms. This mechanism is known as antagonism. One organism is antagonize the other. So because of this antagonisms mechanisms, the antagonist is killing the pathogens. Next one is the competition, another mechanism. There is a competition between the biological organisms or the biocontrol agent with the pathogens. Competition for food, competition for space. In each and every step, there is competition. So if the biocontrol agents benefited from that food and space, then that biocontrol agents will take all the nutrients from that area or from that substratum, and the pathogen will be deprived of that food, it will die. Then another mechanism is predation. Predation means, you know, the predator and then prey. Some fungi, they plays a very important role in controlling the plant pathogens. What are the plant pathogens? Nematodes. You know, the nematodes are worm-like structures. Worm which is present in our body or animal body. The same worm never attack the plants. So this is another important part of management of plant disease. Nematodes. I think you have heard the name of nematodes. It's a worm-like structure. The plant attacking nematodes never attack the animals, or animal attacking nematodes never attack the plants. That's why plant attacking nematodes, they have a special name, that is eelworm. Eelworm. So some fungi, even some bacteria, plays a very vital role for controlling the nematodes. I am giving you one important report that nematode, there are so many pathogens are available, that is bacteria, fungi, nematodes, virus, molecules, mycoplasma. There are so many categories of pathogen, but nematodes is the only pathogen who are destroying the crop plants. Crores and crores rupees we are losing each and every day because of these nematodes. এবং যতগুলো প্যাথোজেনের কথা বললাম, সবচেয়ে ডিস্ট্রাকটিভ এবং সবচেয়ে ডেঞ্জারাস প্যাথোজেন হচ্ছে নেমাটোড। তারা শয়ে শয়ে কোটি টাকা কিন্তু লস হচ্ছে। আমরা এগুলো সব প্ল্যান্ট প্যাথোলজি যে সমস্ত রিপোর্ট থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমরা এইগুলো এতটা ডিটেলস তোমাদের সিলেবাসে হয়তো নেই, কিন্তু ইনফরমেশনটা জেনে রাখো। সুতরাং very difficult to control the nematodes, because if we spray the chemicals to kill the nematodes, we have to spray nematicides, fungicides, nematicides. এগুলোর বুঝতে পারছো, fungicides are those chemicals which kill fungi, nematicides are those chemicals which kill nematode, bacticides are those chemicals which kill the bacteria, pesticides are those chemicals which kill pest. So nematicides, they are such chemicals, if we spray in the soil to kill them, that there must be some hazardous effects. সেই জন্য আজকাল যেগুলো বের করছে যে ফাঞ্জাই কাল্টিভেট করছে, ফাঞ্জাইকে কালচার করে সেই ফাঞ্জাইকে এগ্রিকালচার প্লটে সেগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। সেই ফাঞ্জাই কি করছে, দ্যাটস মাইসেলিয়াল হাইফি, দে আর প্রোডিউসিং সাম ট্র্যাপ, and when the nematodes are moving from one area to another area in that agricultural plots, and when that nematode come in contact with that trap, তখন সেগুলো যেমন আমরা সানডিউ আমরা পড়েছি, ড্রসেরা পড়েছি, পিচার প্ল্যান্ট পড়েছি, যেখানে তোমার ইনসেক্ট ঢুকলেই সেখানে দে আর ট্র্যাপড, there is a secretion of some of the enzymes, and the enzymes are interact with the chemical component present in the body of the insect. Similarly, when the nematodes are coming in contact with the trap, then the fungal, they are secreting some chemicals, they are producing some mycelial hyphae, they are penetrating the body of the nematode, and they are spreading their hyphae within their alimentary canal, even they producing the spores within their body. In this way nematodes are killed. So nematodes is, এই যে লেখা আছে দেখো, nematophagy, eating nematodes by other organisms, তার মধ্যে fungi is very very important. So predation is very very important. এরা এখানে তাহলে প্রিডেটর হলো ফাঙ্গাস আর প্রে হচ্ছে নেমাটোডস। সেই জন্য দিস ফাঞ্জি আর কল
predaceous fungi. তোমরা যেমন coprophilous fungi পড়েছো, coprophilous fungi are those fungi which are found to grow on the cow dung. They are coprophilous fungi. বা horse dung fungus টা তোমরা পড়ো না. It was a part of our syllabus when we are the students of BSc. It was Pilobolus, the horse dung fungus, and coprobolus is cow dung fungus. So predaceous fungi are those fungi which can kill the nematodes. Then another mechanisms of biological control, parasitisms. That means sometimes some fungal hyphae, they are parasitizes on another one. তার মানে একটা মাইসেলিয়াম, একটা ফাঙ্গাস আর একটা ফাঙ্গাসের উপরে প্যারাসাইট হিসেবে গ্রো করছে, এরকম বহু আছে। ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি, সে হয়তো তোমার স্ক্লেরোসিয়াম বা পিথিয়ামের উপরে গ্রো করছে। এইভাবে পিথিয়ামের থেকে সমস্ত নিউট্রিয়েন্ট সে কালেক্ট করে নিচ্ছে, পিথিয়ামকে মেরে দিচ্ছে। So these are the very important mechanisms behind the biological control. আর একটা জায়গায় একটু কভার করতে হবে, যেগুলো হচ্ছে ক্রস প্রোটেকশন। ক্রস প্রোটেকশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটাও কিন্তু আজকাল হচ্ছে। যেমন কি হচ্ছে, ক্রপের মধ্যে এগুলোকে অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে। সাপোজ ওয়ান প্লান্ট, ভেরি ইকোনমিক্যালি ইম্পর্টেন্ট প্লান্ট, যেমন আমাদের ক্ষেত্রে তোমরা যেমন ছোটবেলায় অনেকে পোলিও নিয়েছো, তাহলে আমরা যে পোলিও ভ্যাকসিন নিয়েছি, তাহলে আমরা কি পোলিওমাইলিটিস রোগে ভুগছি? নো, because we have taken the mild strain of polio virus, which has no capacity to cause the polio disease. Mild strain, weak strain. And when we are receiving this weak strain or mild strain of polio virus, then that virus কি করছে, সে আমাদের সেই লিম্ফোসাইটস বলো, সে আমাদের যে WBC বলো, তাকে অ্যাক্টিভেট করে সেখানে অ্যান্টিবডি তৈরি করছে। তাহলে ইমিউন সিস্টেমের জন্য সে অ্যান্টিবডি তৈরি করছে। So when there is the production of the antibody after interaction with the weak strain of poliovirus, then when we are attacked by the strong strain of poliovirus, we should not be suffered by the polio. This is called cross protection. That means with the help of one strain, we are controlling the disease of a strong strain. This is called cross protection. এটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট। এটা কিন্তু প্ল্যান্ট প্যাথোলজিতে ভীষণভাবে এটা চলে। যেমন আমরা দেখেছি যে কোনো একটা উইক স্টেইনের ফাইটোপথরা ইনফেস্ট্যান্ট, যদি উইক স্টেইন যদি পটেটো প্ল্যান্ট ইন্ট্রোডিউস করা যায়, তাহলে যদি স্ট্রং স্টেইন অফ ফাইটোপথরা ইনফেস্ট্যান্ট যদি সেই পটেটো প্ল্যান্টে অ্যাটাক করতে আসে, কিন্তু তখন আর লেট ব্রাইট করতে পারে না। তো সুতরাং বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল, নর্মতা নেক্সট স্লাইডে চলে যাও, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল। তাহলে বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোলের যে মেকানিজমস গুলো রয়েছে, তারপরে যখন আস্তে আস্তে যখন বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল থেকে আরো আমরা অ্যাডভান্স, যেটা আজকে টপিক, যে কারেন্ট কনসেপ্টে যাচ্ছি, আমরা তখন দেখছি যে আরো নতুন নতুন সিস্টেম আসছে, আরো মডার্নাইজ সিস্টেম আসছে, যেগুলো ডিসকাশন হলো, দ্যাট ইজ ফিজিক্যাল মেথডস, কালচারাল মেথডস, রেগুলেটরি মেথডস, কেমিক্যাল মেথডস, বায়োলজিক্যাল মেথডস। এইগুলোর সাথে সাথে যেগুলো কারেন্ট কনসেপ্টের দিকে যেগুলো আসছে, তার মধ্যে পড়ছে একটা তোমার ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট একটা আসছে, প্লাস রেজিস্ট্যান্স একটা আসছে, হোস্ট রেজিস্ট্যান্স। That means, you know, and it is a part of your, it is a part of your syllabus, resistance and immunity. I always ask these questions, that what is the difference between the resistance and immunity? It's very important in plant pathology. Resistance and immunity, resistance means, that means a plant can resist itself from the attack of pathogen. It does not indicate the plant should never be attacked by the pathogen. তার রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার যদি কমে যায়, তাহলে কিন্তু সে, আমাদের কথা বলছি, হিউম্যান বলো, অ্যানিমাল সিস্টেমও সেই জিনিস আছে। If we lose our resistance, there is a possibility of attack by any pathogens. But immunity, that plant, that person should never be attacked by the pathogen. So this is very important. So nowadays, scientists are emphasized their research on this resistance. So for making a plant resistant, there is the necessity of plant disease activators. Plant disease activators means that activators may belongs to biological or chemicals. Biological means, suppose one plant is attacked by a pathogen, and that pathogen will produce, if the pathogen produce some elicitors,
elicitor I mean some activators. Then with the help of these activators, or these activators will activate the defense response gene present in the plants, which was in sleeping conditions once upon a time. Then after the activation, the defense response gene will be responsible for the production of some protein or the production of some compounds. That compounds will act as a defense chemical. So research is going on this way nowadays. I repeat, plant disease activators. Plant disease activators means there may be some chemicals or there may be some biological compounds. And these biological compounds or the chemicals, after their application, of if a plant is attacked by a pathogen, and if some stimulating agent or activating agents or some activators coming from these chemicals or the biological agents will activate the gene. Which gene? Which was in sleeping condition in the plant. And that sleeping gene, that defense gene, defense response gene, if that gene is activated by this biological component or chemical components, then there should be a signals, and through signal transduction pathway, I think you have heard this word, signal transduction pathway, then there is the production of some component. The gene will encode some proteins, either by the form. What compounds are generally produced by the activity of these genes? These compounds may be a pathogenesis related proteins, that is PR proteins, or there may be some phenolic compounds or phytoalexins. I think you have heard the word phytoalexins. It's a defense chemical, or lignin or callose or many terpenoids. So these are the compounds will be synthesized because of the response of that defense response genes. This is the current scenario nowadays. The researchers are doing the research on this. And you have heard the word SAR, SAR and ISR, systemic acquired resistance and induced systemic resistance. Very, very important. It is a part of your syllabus. Generally, we said this question, distinguish between SAR and ISAR. H2 resistance is actually the plants become resistant because of this method that I explained now. I repeat it, some biochemical compounds or chemical compounds which are actually responsible to activate the defense response gene, and through signal reduction pathway, and that signal reduction, you know the pathway, you know the glycolytic pathway, you know the acidic, Krebs cycle, or different Hatch and Slack pathway. So here it is a pathway, that pathway is mediated by the salicylic acid or jasmonic acid. In case of SAR, systemic acquired resistance, the pathway is operated through salicylic acid, and in case of induced systemic resistance, the pathway is operated by the jasmonic acid. So through this pathway or signal transduction pathway, when the defense response gene will be activated, resulting in the formation of the compounds like phenolic compounds, phytoalexins or lignins, or pathogenesis related proteins. These are the compounds which are actually defense chemicals. In pathogenesis related proteins, এখানে আমাকে একটু বলতে হবে, when there is the production of pathogenesis related protein, because of the activation of this defense response gene, these proteins are actually, they are chitinase, glucanase, manganase, etc. You know the chitinase? Chitinase means chitin degrading enzymes. তাহলে বুঝতে পারছো, যদি এই জিনের থেকে যে প্রোটিন তৈরি হচ্ছে পিআর প্রোটিন, দ্য ফুল ফর্ম ইজ প্যাথোজেনেসিস রিলেটেড প্রোটিন, ভেরি কারেন্ট। এখন যত কন্ট্রোল নিয়ে যত ডিসকাশন হয়, কন্ট্রোল নিয়ে যত আলোচনা হয়, সবই পিআর কেন্দ্রিক ডিসকাশন হয়, এসিআর কেন্দ্রিক ডিসকাশন হয়। So chitinase, once the chitinase is formed because of the activation of the gene, then the chitinase will be responsible for the breakdown of the chitin component of the fungal cell wall. If the chitin is degraded, if the chitin is decomposed, then fungi will not be able to retain its structural entity. যদি chitinটাই ড্যামেজ হয়ে যায়, তাহলে ফাঙ্গাল সেল তার স্ট্রাকচারটাকে ধরে রাখবে কি করে?
তাহলে বুঝতে পারছো যে কোন লেভেলে তাহলে মোড অফ অ্যাকশনটা হচ্ছে। ইজ ইট ক্লিয়ার টু? আই থিঙ্ক। নেক্সট তাহলে আমরা চলে আসছি তার, হ্যাঁ নেক্সট নম্রতা নেক্সট স্লাইডে চলে যাও। আগের স্লাইডে না, আগের স্লাইডটা একটু দেখি, আগের স্লাইডটা সেখানে ছিল যে ডেভেলপমেন্ট অফ দা, না 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 পরের, হ্যাঁ ডেভেলপমেন্ট অফ দা ট্রানজেনিক প্লান্ট, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যখন তোমরা শুনেছো এটা যে মডার্ন যে সে তোমার ডিএনএ টেকনোলজিকে অ্যাপ্লাই করে যে সমস্ত নতুন নতুন প্লান্ট হচ্ছে, যেগুলোকে আমরা বলি অনেক সময় যে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম, জিওমো বলি, এরকম প্লান্ট প্যাথোলজিতে এখানেও কাজ হচ্ছে, প্রচুর কাজ হচ্ছে। এখানে প্রচুর প্লান্ট কিন্তু তৈরি হয়েছে। দ্যাট মিনস দ্য জিন দ্যাট হ্যাজ বিন ব্রট ফ্রম এ কোনো একটা প্লান্ট থেকে সেটাকে আইসোলেট করে তারপরে সেটাকে ইনকর্পোরেট করা হচ্ছে অ্যানাদার প্লান্টে ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড প্লান্ট। সেই কাজও কিন্তু প্ল্যান্ট প্যাথোলজিতে কিন্তু যেগুলো আমরা বলি যে আজকাল কিন্তু রেজিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটি এরকম ভাবে তৈরি হচ্ছে। যেমন আমরা when we are the students of MSc, one of our প্রফেসর তিনি বলতেন যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এমন একটা মেথড হতে যাচ্ছে। তখনকার দিনে আমি তো 70s এর এমএসসি, অতটা হয়তো এলাবোরেশন তখন এলাবোরেট করতে পারেননি, কিন্তু এটা হিন্টস তখনই দিতেন যে এমন দিন আসবে যে জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার যে প্লান্টস গুলো যেগুলো সিনথেসিস হবে, প্ল্যান্ট প্যাথোলজিতেও তার ট্রিমেন্ডাস অ্যাপ্লিকেশন থাকবে। এই মেথডেও কিন্তু আজকাল বহু জিনিস, বহু প্লান্ট তৈরি হচ্ছে। এবং তোমরা জানো যে যেটা কটন প্লান্ট, যেটা ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েন্সিস, যেখান থেকে একটা জিন আইসোলেট করে দ্যাট হ্যাজ বিন ইনকর্পোরেটেড ইন দ্য কটন প্লান্ট, সেই কটন প্লান্ট কিন্তু আর যে ইনসেক্ট দ্বারা সে অ্যাটাক হতো, সেই ইনসেক্ট দ্বারা আর সে অ্যাটাক হচ্ছে না। প্ল্যান্ট প্যাথোলজিতেও কিন্তু ট্রিমেন্ডাস অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। So these are the current methods. The next one is the integrated disease management. Namrata, the next one is integrated disease management. Integrated disease management, এতক্ষণ আমরা যে ম্যানেজমেন্ট আমরা পড়েছি, we have discussed the different যে মেথডস গুলো আমরা পড়লাম, ফিজিক্যাল মেথডস, দেন কালচারাল মেথডস, রেগুলেটরি মেথডস, কেমিক্যাল মেথডস, বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল মেথডস। এই মেথডস গুলো প্রত্যেকটা যদি সিঙ্গেল ওয়েতে, if we think it in a separate way, but in case of integrated disease management, it is a combination of different methods. Combination of different. If you ask me, sir, is it possible to apply all these methods at a time? Yes. So you have to keep it in your mind the when you are going to cultivate your crops. So you have to keep the seasons. সেই সময় তোমাকে দেখতে হবে যে তোমার সমস্ত কন্ডিশনস গুলো মেনটেন করতে হবে, যে আমি যদি এই সময়ে যদি ক্রপটাকে কাল্টিভেট করি, দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি অফ দ্য ইনফেকশন, সো আই হ্যাভ টু কাল্টিভেট দ্যাট ক্রপস ইন দ্য আফটার 2 months, আফটার 3 months। তাহলে তুমি টাইমটাকে গুরুত্ব দিচ্ছ, সিজনটাকে গুরুত্ব দিচ্ছ। বাট when you applied, when you emphasize the single method, at that time you did not consider that the other aspects, যে ঠিক আছে আমি ধানটা লাগিয়ে দিয়ে এসছি, এবার আমি কি করি, আমি এই ফাঙ্গিসাইডসটা স্প্রে করে দিয়ে আসি, ব্যাস তুমি তাহলে কেমিক্যাল কন্ট্রোলে তুমি ওখানে অ্যাপ্লাই করলে। বাট ইন ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট, যেটা কারেন্ট মেথডস এর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জায়গাটা রয়েছে এখন, ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট, সেখানে সমস্ত কিছু তোমাকে একসঙ্গে ভাবতে হচ্ছে। সেই জন্য একে বলছে কম্বিনেশন অফ ডিফারেন্ট মেথডস। সেখানে রেগুলেটরি কন্ট্রোল, প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন, কালচারাল কন্ট্রোল, ক্রপ রোটেশন, স্যানিটেশন, physical control, solarization or hot water treatment, biological control, use of biological organisms, chemical control, application of chemicals, host resistance, induction of resistance, এই জায়গাগুলো তোমাকে একসঙ্গে ভাবতে হচ্ছে। নেক্সট স্লাইডে তুমি চলে যাও। নেক্সট স্লাইড নম্রতা। এখানে তুমি দেখো এই স্লাইডটা তোমরা যারা দেখছো, দেখো কোন জিনিসগুলো ভাবতে হচ্ছে আমাকে। এই যে ডিজিজ ট্রায়াঙ্গেলে যদি ডিজিজ, আমি যদি 3টে জিনিস একসঙ্গে ভাবি, আমি প্যাথোজেনিসটাকেও ভাবতে হবে, হোস্ট ভাবতে হবে, এনভায়রনমেন্ট ভাবতে হবে। একে আমরা বলছি যে ট্রায়াঙ্গেলের মতো আর কি। একটা ডিজিজ যখন ডেভেলপমেন্ট হয়, যখন প্যাথোজেন যদি দেখে, ইফ দ্য প্যাথোজেন রিয়ালাইজ দ্য হোস্ট ইজ সাসেপ্টেবল, pathogen will be able to attack the host easily. If the pathogen feel the host is resistant, pathogen will not be able to attack the pathogen easily. If the pathogen realize the host is immune host,
then pathogen will never be able to attack the host. But if it is a susceptible host, if the environments permit the pathogen to attack the host, so in that cases, when it is a disease triangle, it is a combination of three factors: pathogen factors, host factors, environmental factors. If the environmental factors do not permit, then pathogen will not be able to attack the host. And if the environments permit, if you ask me what is the environment, it is the moisture, the temperature, the humidity, soil conditions. If all these environmental factors permit the pathogen, and if the host is susceptible, then the pathogen will be able to attack the host. On the other hand, if the host is resistant and the pathogen is avirulent, and the environment is not permitting the pathogen, then there will be no disease. So if we think the integrated disease management, then we have to think all the three arms of a triangle. Next slide আমরা চলে যাই। দাঁড়াও, এই স্লাইডটা রাখো, আগের স্লাইডটা নম্রতা। এখানে দেখো ইরাডিকেশন অফ ইনোকুলাম, ইরাডিকেশন, রিডাকশন এন্ড এক্সক্লুশন। ইরাডিকেশন মিন্স দেখবে অনেক সময় অনেক কাল্টিভেটেড যে প্লট গুলো আছে, এগ্রিকালচার প্লটস, সাপোজ ইউ আর গোয়িং টু কাল্টিভেট রাইস, but by the side of the rice fields or along with the rice you can find some herbs, some weeds. They are also growing along with the rice crops, so they are taking the nutrients from the soil. Or the weeds or the herbs may be a secondary or an alternate host. Alternate host means some pathogens after harvesting of the original crop, তারা কোথায় যাবে? তারা তখন দেখবে সয়েলে পড়ে থাকে অনেক সময়, যার জন্য যখন ফার্মাররা নেক্সট ইয়ারে ক্রপ যখন তারা কাল্টিভেট করার জন্য প্লাউইং করতে যায়, দেয়ার ফার্স্ট টার্গেট ইজ টু কালেকশন অফ দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার্স প্ল্যান্ট ডেব্রিস, যে খড়কুটোগুলো যে স্ট্রগুলো পড়ে থাকে, দ্য ফার্মার্স কালেক্ট দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার প্ল্যান্ট ডেব্রিস অ্যান্ড বার্ন ইট, পুড়িয়ে দেয়। দেখবে তোমরা অনেক সময় ট্রেনে ট্যুরে যাচ্ছ, যে জমির এক কর্নারে দেখবে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, ওরা কি করে, দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার্স প্ল্যান্ট ডেব্রিস দে কালেক্টেড from the plots and burn it. So if any pathogens, dormant spores or any fungal propagules, whether it is spores, mycelial fragments, dormant spores present in that straw, they will be killed. So there is a control measure. It's a control measure, fumigation. Not only that, the fumes which has been created after burning of the previous year's debris, that fumes will percolate the soil particles, and if any pathogens are there in the form of spores or mycelial fragments, that pathogens will also be died. Eradication means we have to remove, we have to uprooting that weeds. কোনো প্যাথোজেন আছে, যেমন তোমরা জানো যে আমাদের শরীরেও কিছু ডিজিজ, কিছু যে ডিজিজ হয় তার জন্য দুটো হোস্ট লাগে। আমাদের যেমন ম্যালেরিয়ার জন্য প্লাজমোডিয়াম ভাইভাক্স, কারণ মস্কিউটো আবার আমাদের যে বডিতে সে ইনফেকশন করছে। So requirement of two hosts, Puccinia graminis, you can find that two hosts are required. One is wheat plant, another is barberry. So there are some pathogens, to complete their life cycle they require two hosts. One is primary host, another is secondary host. Wheat is the primary host, barberry. So if it is a broad life cycle of that pathogen, some part of the life cycles occur in one host and other parts of the life cycles occur in another host. এরকম আমরা দেখেছি যে টিনিয়া সোলিয়াম আমরা দেখেছি, সে একটা হোস্টের উপরে কিছুটা লাইফ সাইকেলের পার্ট হচ্ছে, আবার আমাদের যে টেনিয়াসিস হয় আমাদের বডিতেও আর একটা পার্ট করছে, অ্যানিমাল বডিতে করছে। সো রিকোয়ারমেন্ট অফ টু হোস্ট, ওয়ান রিকোয়ারমেন্টস অফ টু হোস্ট, তখন তাকে বলে হেটারোসিয়াস প্যাথোজেন্স, and only one host. For example, phytophthora infestans, only potato plant is required for complete the life cycle of phytophthora infestans. But in some cases, requirement of two hosts. So alternate host, collateral host, parallel host, weeds or herbs, these are considered as the parallel or alternate host.
So along with the cultivation of the rice, so if the weeds and halves are found, we have to remove it, because these halves may be a place for allowing the growth of the pathogens. Or if the rice plants are infected, so we have to remove that infected rice plants. This is called eradication. এই ইরাডিকেশন করলে আমরা ইনোকুলামের নাম্বারকে রিডিউস করতে পারি, সেজন্য লেখা আছে রিডাকশন অফ ইনোকুলাম। আমরা কি করতে পারি, বিফোর শোয়িং অফ দ্য সিডস ইন দ্য ফিল্ড, আমরা সিডগুলোকে সান ড্রাই করতে পারি, সিডগুলোকে হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট করি, অনেক সময় রেডিয়েশনও দিয়ে সিডের ভিতরে যদি কোনো প্যাথোজেন থাকে সেগুলো হট ওয়াটার ট্রিটমেন্টে সান ড্রাই অনেক সময় আমরা ইনোকুলামকে রিডিউস করতে পারি। তারপরে আছে এক্সক্লুশন। এক্সক্লুশন হচ্ছে ওই তোমার ওই যেটাকে বললাম যে ডিজিজ ফ্রি সিডস কে তোমাকে কাল্টিভেট করতে হবে। সো বিফোর শোয়িং দ্য সিডস ইউ হ্যাভ টু চেক দ্য সিডস whether it is disease seeds or disease free seeds. Whenever you are going to show some plants, whether it is a seed or vegetative stock, you have to check it. If it is a disease one, you have to remove it. If it is a disease free, then you have to collect it for showing. So this is the pathogen side. Host side, induced resistance. Induced resistance, genetical resistance, the protections. Protection is very important. Protection আমরা কি করি, আমরা অনেক সময় নিজেরা কি করি, আমরা এরা ছোটবেলায় তোমরা অনেক সময় দেখেছো যে ঠিক আছে পক্স হবে, মামস হবে, আমরা আগাম কিছু হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন খেয়ে নিলাম। এরকম কালচার কিন্তু এখনো আছে অনেক জায়গায়। তাহলে বিফোর দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য প্যাথোজেন, ইফ ইউ স্প্রে সাম কেমিক্যালস অন দ্য সারফেস অফ দ্য লিফ, so leaves are protected from the attack of the pathogen. So protection is very important measures by which you can control, you can check, you can prevent the spreading, or you can check or we can fight against the incoming pathogens. So protection কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় আমরা দেখেছি প্ল্যান্ট প্যাথোলজিতে এটা খুব চর্চা হয় যে যে সমস্ত কেমিক্যালস গুলো, ফাঞ্জিসাইডস গুলো বা পেস্টিসাইডস গুলো আমরা ছড়াই, সেগুলোকে যদি আমরা if we know clearly that this is the season, this is the time when the pathogen will appear, so before the appearance of the pathogen, if you spray the chemicals on the plants, so these chemicals will act as a chemical barrier or protective barrier. So if the barrier is there, the pathogen will not be able to penetrate the host tissue easily. হোস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো আমরা করতে পারি। জেনেটিক্যাল রেজিস্ট্যান্স মানে ওই যে আমরা বলছি যে রেজিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটি যেভাবে তৈরি করে, ইনডিউস রেজিস্ট্যান্স যেটা আমি বললাম এসএআর এবং আইএসআর, সিস্টেমিক অ্যাকোয়ার্ড রেজিস্ট্যান্স, ইনডিউস সিস্টেমিক রেজিস্ট্যান্স, যেটা ডিফেন্স রেসপন্স জিনকে অ্যাক্টিভেট করে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড পাথের থ্রু দিয়ে যেটা তৈরি হলো ফেনোলিক্স কম্পাউন্ড, ফাইটোলেক্সিন কম্পাউন্ড তৈরি করলো। Phytolexin and phenolics compounds, these are the defense chemicals. If these chemicals are available in the plants, that plants will not easily be attacked by the pathogen. যেগুলো ইনডিউসড আর জেনেটিক্যাল হচ্ছে যে কোনো আর জিন আছে যেগুলোর অ্যাপ্লিকেশন করে আমরা একটা প্লান্টকে জেনেটিক্যালি রেজিস্ট্যান্ট করতে পারি। দেন ক্রপ ম্যানেজমেন্ট আর ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট, সেটাও একটা ব্যাপার আছে যে আমরা যখন কাল্টিভেট করতে যাব তখন আমার ইরিগেশনের ব্যাপারটাও কনসিডার করতে হবে। আমরা আমি যে ক্রপটা কাল্টিভেট করতে যাব সেই ক্রপ রোটেশনের ব্যাপারটাকে ম্যানেজ করতে হবে। সো সিজনটাকেও আমাকে ভাবতে হবে, আমাকে ইরিগেশন জায়গাটাকে ভাবতে হবে। তাহলে আমি তিনটে জিনিসকে একসঙ্গে ভাবছি, দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট। কি ভাবছি, আমি প্যাথোজেনের সাইডটাকেও ভাবছি, আমি হোস্ট রেজিস্ট্যান্ট হোস্টকে কাল্টিভেট করছি কিনা সেটাও ভাবছি, আমি যে এনভায়রনমেন্টের সময় ওই ক্রপকে কাল্টিভেট করতে যাচ্ছি সেটাও ভাবছি। নেক্সট স্লাইড নম্রতা, আর নেই স্লাইড। ওকে, সেটা হচ্ছে আরেকটা যেটা রয়েছে সেটা একটু বলছি যে ইয়েস দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান। সো ফ্রম দ্য ডিসকাশন তাহলে আমরা একটা জায়গায় এখন কনক্লুশনে আসতে পারি যে যে যতগুলো মেথডস আমরা এখানে ডিসকাস করলাম, যেগুলো হচ্ছে কনভেনশনাল মেথডস যেগুলো ছিল যে ফিজিক্যাল এবং কালচারাল, তারপরে আস্তে আস্তে যখন আফটার দ্য ডিসকভারি অফ দ্য কেমিক্যাল সাবস্টেন্সেস, যেটা তোমাদের একটু বললাম যে বর্ডিয়ক্স মিক্সচার, কথাটা মনে রাখবে, মিলারডেট বলে একজন সায়েন্টিস্ট তিনি ফার্স্ট এই বর্ড মিক্সচার তৈরি করেছিলেন, যেটা হচ্ছে কপার সালফেট, লাইম অ্যান্ড ওয়াটার,
এই কপার সালফেট লাইম অ্যান্ড ওয়াটার কম্বিনেশনে যে বডি এক্স পিকচার তৈরি হয়েছিল, তারপরে যে প্লান্ট ডিজিজ কন্ট্রোলে যে রিভলিউশন এসেছিল, তারপর থেকে কেমিক্যাল কন্ট্রোলের উপরে এমফাসাইজ দেওয়া হয়েছিল, তারপরে আস্তে আস্তে বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল, তারপরে হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট। সুতরাং কারেন্ট কনসেপ্টে কিন্তু বলতে গেলে এখন কিন্তু রেজিস্ট্যান্সের উপরে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে, বা ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ ম্যানেজমেন্টের উপরে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। আগের মেথডস থেকে কিন্তু অনেক কিছু ডেভিয়েশন হচ্ছে। এর মধ্যে বায়োলজিক্যাল মেথডটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ it is such a method where there is no question of any hazardous effects, but it is the method that will take enough time to control the disease. With this, I am finishing my lecture. This is the. Can you follow me, Namrata? Yes, sir. Thank you, sir, for such a Can ask wonderful your lecture. students if they have any questions. I think Madhu sir has some questions. MMB sir Good is evening, there. sir. Good One of evening, my sir. favorite teachers. When Madhu sir was in Presidency College, then I was transferred from Darjeeling Government College to Presidency College. So Madhu sir was my colleague, Presidency College. Sir, can you ask me some question? Not audible. I cannot hear you. Sir, kindly unmute yourself. Madan sir, please unmute yourself. Yes. Ashok, Bolun. what you have described is really fantastic. In a fantastic and interesting manner, you have described everything. Integrated Thank you disease very much. management, biological control, integrated disease management. Particularly, I was very much interested in the resistance type, genetical control, the genes, how are they modified, how they are activated, and how the signal transduction pathway is activated. Everything you have discussed. So hats off to you. Very Thank you fine, very much. in a Thank you very very much. popular way. You have described everything. I believe this is very much interesting in favor of the students. Thank you very much. Thank you, Madhu sir. Thank you. Students, do you have any question? Students, it is an interactive session. You can ask the questions, please. I think I have covered all the aspects of management, starting Yes, from sir. the physical one, ending with the resistance of the integrated disease management, step by step. Actually, Anushka, students, do you have any questions? Anushka, Ankita, Anjali, if you have any doubt, please ask. Shupti, where are you? Devanjana? Namrata, I have sent you another Yes, sir. mail yesterday. I gave the lectures. You can show that slides also today. Sir, yesterday's lecture, I have not got any PPT, sir. Oh, I have not got any mail. Sir, kindly resend me. I will show it to them. so though date যদি এখন পাঠিয়ে কোনো লাভ নেই, এখন রয়েছে আমার কাছে, হয়তো তোমাদের কাজে লাগতে পারে, আমি পাঠিয়ে দেবো তোমাকে। গতকালের যেটা পাঠিয়ে লেকচার দেবেন। হয়ে গেছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে। তোমাদের কি কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো। প্ল্যান্ট প্যাথোলজি যে খুব একটা ক্লাসিক্যাল ব্রাঞ্চ নয় কিন্তু বটানির, এটা কিন্তু অ্যাপ্লাইড ব্রাঞ্চ, ট্রিমেন্ডাস স্কোপস অফ রিসার্চ ওয়ার্কস, tremendous scope of research towards if after completion of your MSc in botany, then if you are interested to perform some research works, you can choose the plant pathology also, discovery of some biocontrol agents, Trichoderma viridi and Trichoderma hertzianum. Most of the scientists, they are using these two pathogens. I think Namrata is also know it, the Trichoderma viridi and Trichoderma hertzianum. These are the two specimens. Most of the pathologists, they always emphasize on these two specimens. So I will suggest my dear students that after completion of their MSc, if they try to discover some other new biocontrol agents, which will help us to control the different other pathogens.
যেমন ব্যাসিলাস থুরিঞ্জিয়েন্সিস আমরা দেখেছি, ব্যাসিলাস থুরিঞ্জিয়েন্সিস ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট বায়োকন্ট্রোল এজেন্টস। Similarly, in fungitis, Trichoderma viridi, Trichoderma hertzianum. So they don't have any question, I think so. Now you can conclude, Amrita. Yes, sir, a very nice session, very energizing, nourishing session. And I would like our Dr. Deepanita Bhattacharya ma'am to kindly give vote of thanks to sir. Devi ma'am. অসংখ্য আমি দীপান্বিতা ভট্টাচার্য, থ্যাংক ইউ সো মাচ এত সুন্দর লেকচারটা দেওয়ার জন্য। আর আমার মনে হয় আমার আগে মদন দাই আপনাকে দুর্ধর্ষভাবে থ্যাঙ্কসটা জানিয়ে দিয়েছেন। ভীষণ ভালো হয়েছে, আর খুব বেসিক ওয়েতে আপনি খুব সুন্দরভাবে বলেছেন। আমার মনে হয় আমাদের খুবই পরে আপনি তো ওটা পাঠিয়ে দেবেন, খুবই কাজে লাগবে ফানজাইটা পড়তে গেলে, এগুলোই আজকাল মেনে আসে। খুব সুন্দর হয়েছে, আমাদের সবাইকে খুব ভালো হয়েছে। লটস অফ থ্যাঙ্কস টু ইউ এতখানি টাইম দেওয়ার জন্য। লটস অফ থ্যাঙ্কস। থ্যাংক ইউ দীপান্বিতা, অনেকদিন বাদেও দেখলাম তোমাকে। হ্যাঁ, অনেকদিন বাদে দেখা হলো, অনেকদিন বাদে দেখা হলো। সঙ্গে কাজ করেছি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি ছিলেন, সত্যদার সাথে যেতাম, সত্যদা আর আমরা ছিলাম একসাথে, অরুণদা ছিলেন প্রথম দিকে একদম। অনেকদিন আপনার কথা আমি মালার কাছ থেকেও খুব শুনি, মালা নিয়োগীর কাছ থেকেও শুনি, মালা নিয়োগী। আপনারা তো একই কমপ্লেক্সে থাকেন, ওর কাছ থেকে আপনার অনেক খোঁজ খবর পাই। ওকে, ভালো থাকবেন অশোকদা, পরে আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে। Here we are